இந்த முக்கியமான பாடங்களை காண டிபி எடுகேஷன் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள். சேனலுக்கு புதிதாக வரும் பாடங்களை கற்றுக்கொள்ள பெல் பட்டனை அழுத்துங்கள். இலங்கை மாணவர்களுக்கு இலவசமாக கல்வி கற்பிக்கும் மிகப்பெரிய பாடசாலை டிபி எடுகேஷன். Hello friends, welcome back to our grade 3 English lessons. தரம் 3 ஆங்கில பாடத்திற்கு உங்களை மறுபடியும் அன்போடு வரவேற்கிறேன். What is our 5th lesson? நாங்க படிக்கிற 5வது பாடம் என்ன நண்பர்களே? About our animal friends. எங்களோட மிருக நண்பர்களை பற்றி தான் நாங்கள் நிறைய விடயங்களை படித்துக்கிட்டு இருக்கிறோம். எங்களோட முதல் பாடங்கள்ல என்னென்ன வகையான மிருகங்கள் இருக்கு, நாங்கள் அந்த மிருகங்களுக்கு என்னென்ன பெயர் சொல்லுவோம், எங்கெங்கெல்லாம் இருப்பாங்கன்ற நிறைய விடயங்களை நான் உங்களுக்கு சொல்லி தந்தேன். As I said in my first lesson, our third lesson going to be another interesting new thing. நாங்கள் எங்களோட 3வது பாடத்திலையும் ஒரு புதிய நிறைய விடயங்களை படிக்க போகிறோம். எஸ், the lesson number 3 is about our wise old owl. ஒரு வயதான ஆந்தைய பற்றி தான் நாங்கள் படிக்க போகிறோம். இன்றைக்கு எங்களோட பாடத்தில் உங்களுக்கு தெரியாத நிறைய அழகைய சுவாரஸ்யமான விஷயங்களை தான் நாங்கள் இன்றைக்கி பாடத்தில் படிக்க போகிறோம். எஸ், இட்ஸ் ஆல் அபவுட் அன் ஆவுல். ஒரு ஆந்தைய பற்றிய நிறைய விடயங்களை நாங்கள் படிக்க போகிறோம். இன்றைக்கு நான் நினைத்தேன் உங்களுக்கு ஒரு புதிய விஷயத்தை அறிமுகப்படுத்துவோம். அதாவது to teach you about recitation or how to recite a poem. ஒரு கவிதையை நீங்கள் எப்படி வாசிப்பீங்க, அதை எப்படி சொல்லுவீங்கன்றதை சொல்லித்தார நான் நினைத்தேன். So, you in your pupils book, I know to our English lesson, you have to bring your pupils book and the workbook. நாங்கள் எங்களுடைய இந்த ஆங்கில பாடத்தை படிக்கும்போது நான் உங்களுக்கு முந்தைய சொல்லியிருக்கிற மாதிரியே உங்களோட pupils புக்கையும் ஒர்க் புக்கையும் உங்கள் கூடயே வைத்துக்கொள்ளணும்னு நான் சொன்னேன். ஸோ in your pupils book, they have given about a wise old owl poem. ஒரு ஆந்தைய பற்றின ஒரு அழகிய கவிதையை உங்களுக்கு தந்திருக்கிறாங்க. ஸோ ஐ தாட் டு டாக் அபவுட் தட் poem அண்ட் டு see some new things about the owl. ஆந்தைய பற்றின நிறைய விடயங்களை நாங்கள் இந்த கவிதையை கொண்டு தெரிந்து கொள்வோம். Are you all ready to go to the poem? நீங்கள் தயாரா அந்த கவிதையை வாசிக்கிறதுக்கு? And remember, my dear friends, before you go to a poem, you always have to remember, you can't sing a poem. உங்களுக்கு ஒரு கவிதையை பாட முடியாது. You have to, that is what we say it as reciting a poem. நீங்கள் அதை கவிதை வாசிக்கும் முறையில் அழகாக வாசிக்க வேண்டும். So let me help you to do that. Are you all ready? Yes, come, let's go and see the poem first. So here we have, listen to the poem and recite. It is not reading. அதை நாங்கள் வாசிக்கிறது என்று சொல்ல மாட்டோம், கவிதை வாசித்தல். That means reciting. In English we say that as reciting. So what first? When you are reading a poem or reciting a poem, it is very important to recite the topic first. நாங்கள் அந்த கவிதையோட தலைப்பை கட்டாயம் சொல்ல வேண்டும். So what is the topic of the poem? There was a wise old owl. There was a wise old owl. அங்க ஒரு வயதான ஆந்தை இருந்தது. It was there. It was past tense. இறந்த காலத்துல there was a wise old owl. So it's about a wise old owl. ஒரு வயதான ஆந்தைய பத்தின ஒரு கவிதையை தான் நீங்க எழுதியிருக்கு. முதல்ல நாங்க அதில் உள்ள வார்த்தைகளை பார்ப்போம். There was a wise old owl who lived up in a tree. He sat upon a branch
So all the world he'd see. He looked at a snake. He looked at a bee. He looked at a mouse. But he winked at me. So these are the words. And remember, my dear friends, so when you are telling a speech or when you are singing, you can do the expression using your hands or you can give your gestures. நீங்க ஒரு பாடல் பாடும்போது இல்லாட்டி ஏதாவது ஒரு பேச்சு சொல்லும்போது உங்களுக்கு கை கால் அசைக்க முடியும். But when you are doing a recitation or you are reciting a poem, you can't show gestures in your body parts. Only the expression should be given in your face. Only the facial expression should be given. முகத்துல மட்டும் தான், முகபாவனைகளை மட்டும் தான் உங்களுக்கு ஒரு கவிதை வாசிக்கும் போது சொல்ல முடியும். So now let me explain you the poem. நான் இப்போ உங்களுக்கு இந்த கவிதையை என்ன அதில் சொல்லியிருக்குன்றத பார்ப்போம். And there are some new words. We'll see them also. There was a wise old owl. அங்கு ஒரு வயதான ஆந்தை இருந்தது. So it's all about that wise old owl who lived up in a tree. So where do owl live? ஆந்தைகள் எங்க வசிக்கும்? Yes, in a tree. They live in a tree. On a tree. Now the wise old owl is on a tree. இந்த வயதான ஆந்தை ஒரு மரத்தின் மேல் இருக்கு. மரத்துல எங்க இருக்குன்னு பார்ப்போம். He sat up on a branch. He sat upon a branch. அந்த மரத்துல ஒரு கிளையில இந்த ஆந்தை அமர்ந்துக்கிட்டு இருக்கு. Now let's see what he is doing there. So all the world he'd see. ஒரு உயரமான மரத்துல ஒரு உயரமான கிளையில தான் இந்த ஆந்தை இருக்கு. அது என்ன செய்துகிட்டு இருக்கு? உலகத்தையே அந்த கிளையிலிருந்து தன்னை சுத்தி இருக்கிற அனைத்தையும் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கு. Now let's see what he had seen. அந்த ஆந்தை என்னென்ன விஷயங்கள் எல்லாம் பார்த்துச்சுன்றதை இப்ப நாங்க பார்ப்போம். He looked at a snake. He looked at, so what are the special things these owls saw? இந்த ஆந்தை என்னென்ன விஷயங்களை பார்த்துச்சு? A snake. He looked at a bee. ஒரு தேனியையும் அது கண்டுச்சு. He looked at a mouse. ஒரு எலியையும் கண்டுச்சு. But so this is a new word, my dear friends. Winked. கண்ணிமைக்கிறது. It winked. You know, owl have very big eyes. நாங்க சொல்லுவோமே ஆந்தை போன்ற கண்கள். They have very big eyes. So this owl is looking at a snake. ஒரு பாம்பை கண்டுச்சு, ஒரு தேனிய கண்டுச்சு, ஒரு எலியையும் கண்டுச்சு. ஆனா அது என்னைய கண்டு தன்னுடைய கண்களை இமைத்துச்சு. It looked at me and it winked. கண்களை மூடி, இமைகளை மூடி மூடி திறந்துச்சு. So winking means they are closing their eye slides. Did you understand? Okay. So here, why did I underline these words? So first one, who lived up. So using these words, you can get to know something about the owl. நான் இங்க கோடடித்திருக்கிற இந்த வார்த்தைகளை கொண்டு உங்களுக்கு ஆந்தைகளை பத்தி சில விஷயங்களை தெரிந்து கொள்ளலாம். First, where do they stay? Where do they stay? They stay branches on the tree.
மரங்கள்ல அதன் மேல் உள்ள கிளைகள்ல தான் ஆந்தைகள் இருக்கும். And what are the things he eat? Because he is seeing all these things to get his prey or the food. Snake, bee and mouse. But looking at me, என்ன பார்த்தது என்ன செஞ்சிச்சு? தன்னுடைய பெரிய கண்களை இமைத்துச்சு. So did you understand the poem, my dear friends? It's okay. Now tell me, what is this poem is about? Yes, it is about a wise old owl. And what is that wise old owl is doing when I am looking at? நான் அதை பார்க்கக்குள்ள என்ன செய்துக்கிட்டு இருந்துச்சுன்றது தான் இந்த போயத்தில் சொல்லியிருக்கு. So let me read the poem again for you. First of all, as I said, you have to tell the topic. There was a wise old owl. There was a wise old owl who lived up in a tree. He sat upon a branch, so all the world he had seen. He looked at a snake, he looked at a bee, he looked at a mouse, but he winked at me. So, teacher gave some facial expressions. நான் என்னால் முடிந்த சில முகபாவனைகளை உங்களுக்கு சொன்னேன். But as you all are small, you can do beautiful facial expressions for this. இதுக்கு ரொம்ப அழகான முகபாவனைகளை கொடுத்து உங்களுக்கு இந்த கவிதைக்கு உயிரூட்ட முடியும். So what you have to do, you can't use body gestures. இப்படி கை காலை ஆட்டி உங்களுக்கு எதையும் வாசிக்க முடியாது. You have to just use your facial expression and you can give life to this poem. So are you all ready to know more things about an owl? ஒரு ஆந்தைய பத்தின நிறைய தெரியாத விஷயங்களை நீங்க படிக்கிறதுக்கு தயாரா? So come, let's go and see what are the new things we are going to study about our owl. Okay, so here we see who are owls. ஆந்தை என்றது எவ்வகையான மிருகம்? Who are owls? Owls are birds. நாங்கள் சொன்னோம் எங்களுக்கு மிருகங்களை 6 வகையாக பிரிக்க முடியும். அப்போ அந்த 6 வகையில் எந்த வகைக்குரியது இந்த ஆந்தை என்றது? Yes, as we studied, it comes under birds. பறவை இனத்தை கொண்டது தான் இந்த owl. Most owls are nocturnal. Owls are active at night. That means you know. So at night, if I ask you, what are the animals you can see at night? நான் உங்களிடம் கேட்டேன்டா நீங்க இரவுல பார்க்கக்கூடிய பறவைகள் என்னன்னு, the first thing you are going to see is an owl. ஒரு ஆந்தைய பத்தி தான் நீங்க முதல்ல சொல்லுவீங்க, right? Yes. So it is very active at night. So owl is a night bird. ஆந்தை என்றது இரவு நேரத்தில் மிகவும் சுறுசுறுப்பாகவும் தன்னுடைய தேவைகளையும் பூர்த்தி செய்யக்கூடியது இரவு நேரத்தில் தான் செய்யும். So that is why it is called as most owls are nocturnal. Owls are active at night. இரவு நேரத்தில் அது மிகவும் சுறுசுறுப்பாகவும் தன்னுடைய வேலைகளை இரவு நேரத்தில் தான் செய்யும். So now do you know why the owls can be seen at night? Because they are active during the night time. Now I will teach you why do only they are active during the night time. இரவு நேரத்தில் மட்டும் ஏது இவ்வளவு சுறுசுறுப்பான ஒரு மிருகமன்றத்தையும் நான் உங்களுக்கு சொல்லி தருவேன். Now let's see what are the other things we can study about the owl. Yes, owls camouflage themselves in the trees. So this is a new word for you. Camouflage. Do you know what is camouflage? Camouflage means இடத்துக்கு
சூழலுக்கேற்ப தன் நிறத்தை மாற்றக்கூடியது அல்லது தன்னுடைய எதிரிகளிடமிருந்து மறைப்பதற்காக. So there are some animals who can do camouflage. That means according to their background they can change their colors or they stay in the places where no one can identify. தன்னுடைய பின் சூழலை கொண்டு தன்னை பிரித்து காட்ட முடியாத இடங்கள்ல தான் எங்களுக்கு இந்த ஆந்தைய காண முடியும். So in the picture now you can see. Can you find the owl? Yes, there is an owl in this picture. இந்த படத்துல ஒரு ஆந்தை இருக்கு. But can you find? உங்களுக்கு அதை காண முடியுமா? No, because it is camouflaging according to the background. Or his body is adapted to the background he stays. தான் வாழக்கூடிய சூழலுக்கேற்ப தன்னுடைய உடம்பு இசைவாக்கம் அடைந்திருக்கு. So that is what we called as camouflage. There are some more animals who can camouflage. You know, lizards, they can camouflage. Garden lizards, you know, right? They can camouflage. உங்களுக்கு தெரியும் தன்னுடைய உடம்ப தன்னுடைய இருக்கிற இடத்துக்கு ஏற்ப மாற்றிக்கொள்ளும். So normally where do these owls live? இந்த ஆந்தைகள் எங்க வாழக்கூடியது? மரத்துல பொந்துகள்லையும். They live on the branches. So they adapt according to the branches or the bark of the tree. So can you see? So they have the ability to camouflage themselves in the tree. மரத்துடன் மரமாக தன்னை மாற்றிக்கொள்ளக்கூடிய இசைவாக்கம் கொண்டது தான் ஆந்தை. Did you understand? So there are two things we studied about the owl. The first thing is they are very active and nocturnal in the night, and they can camouflage in the tree. So my dear friends, did you know now what is camouflage? Okay, now let's see what are the other things we can study about an owl. Here we have owls have sharp beaks that they use to shred their food. So my dear friends, நாங்க அந்த பொயத்துல படித்த மாதிரியே they used to eat animals. That means flesh. ஆந்தை மாமிசத்தை தான் உண்ணும். So what they have to do when they are eating? They have to shred. துண்டுகளாக பிரிப்பதற்கு அதனுடைய சொண்டு மிக கூர்மையானது. ஆந்தையோட சொண்டு மிக கூர்மையானது. They can shred. Shredding means துண்டுகளாக பிரிக்கக்கூடியது. சாப்பிடுற உணவை துண்டுகளாக பிரிப்பதற்காக அதுக்கு மிக கூர்மையான சொண்ட கொண்டு இருக்கும். So that is what we say. Have sharp, கூர்மையான. Sharp means கூர்மையான beaks that they use to shred. What do you mean by shred, my dear friends? Shred means துண்டுகளாக பிரிப்பதற்கு. Shredding. Okay? Shred their food. So that is what why do they? Now if I ask, why owls have sharp beaks? ஏன் ஆந்தைகளுக்கு கூர்ந்த சொண்டுகள் இருக்கு? Because they need to shred the flesh into small pieces. Did you understand? Yes. Now let's go to the next new thing what we are going to study about our owl. Yes, here we go. Owls grab their prey. Now nicely see the spelling. P-R-E-Y, prey, with their sharp claws. Can you see what is this? New word. And prey. Prey and மிருகங்களோட உணவுகள், அதாவது மிருக மாமிசங்களை சாப்பிடக்கூடிய மாமிசங்களுக்கு நாங்கள் சொல்லுவோம். மிருகங்கள் உண்ணக்கூடிய உணவுகளுக்கு நாங்கள் சொல்லுவோம் prey. வேட்டையாடப்படக்கூடிய மிருகங்கள். So what are the prey these owl eat? In the lesson poem we studied, they eat snake, mouse, bee. All these are the preys of owl. So now you know how do they catch these prey.
இந்த மிருகங்கள் இது போய் எப்படி பிடிக்கும்? They have claws. Claws means இந்த கால் விரல்கள். Can you see them, my dear friends? Yes. இந்த கால் விரல்களை கொண்டு தான் when they are flying, they fly and catch a living animal just like a snake or a mouse or what are the food they eat. They go and catch it with the claws. ஸோ அது வேட்டையாடப்படக்கூடிய மிருகங்களை நாங்கள் சொல்லுவோம் prey. and அது எதை கொண்டு தன்னுடைய உணவை பிடிக்கும்? with the legs. claws. They have very sharp claws. மிக கூர்மையான கால் விரல்களை கொண்டது தான் ஆந்தை. தன்னுடைய கால் விரல்களை கொண்டு தான் தன்னுடைய உணவை பிடித்து சாப்பிடும். So we studied another two new words, prey and claws. So my dear friends, write these words also. We have studied about wink, camouflage, prey, claws. All these words you can write in your separate book and you can understand. Now let's go to the next one. Okay, so here we have some more about the owl. Owls are unable to move their eyes. Here you just look into this word, unable. Unable means they can't. ஏழா முடியாது என்றதுக்கு எங்களுக்கு unable என்ற வார்த்தையும் நாங்கள் this much days you must have used we can't, I can't, you can't. Just like that, can't என்ற வார்த்தைக்கு பதிலாக எங்களுக்கு unable என்ற வார்த்தையை பாவிக்க முடியும். So owls are unable to move their eyes within their sockets to a great extent. Unable means they can't நிறைய தூரத்துக்கு இல்லாட்டி தன்னுடைய கண் விழிகளை நிறைய சுத்த முடியாது because they have a socket. Can you see their face eye here? Within their eyes they can't move their eyes here and there just like we do. So by staying here you can look here, you can look there, but owls can't do that. Then you can ask me, how do they look? அப்போ எப்படி தங்களுக்கு பின் இருக்கிற பக்கத்தில் இருக்கிற விடயங்களை இந்த ஆந்தை பார்க்கும்? That one also we have, which means they must turn their entire head to see in a different direction. தன்னுடைய முன்னால் இருக்கும் பொருட்களை பார்க்க நேராகவும் சுத்தி இருக்கக்கூடியதை தன்னுடைய தலையை முழுதாக திருப்பி it can rotate its head and it can look into the things around him. தன்னை சுத்தி இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை தன்னுடைய தலையை திருப்பி தான் தெரிந்து கொள்ளும். So did you understand, my dear friends? Yes. Unable, you can can't. Another word for can't. So now you know what you mean by unable. You can say it is as can't. So my dear friends, did you understand? Yes. Now let's see. So what is this direction? Another word. What is direction? திசைகள். Direction means திசைகள். Yes. Now let's see what are the other things we can study about an owl. Yes, here we have. Because owls have forward facing eyes. நான் சொன்ன மாதிரியே தனக்கு முன்னால இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை மட்டும் தான் ஆந்தையால பார்க்க முடியும். They have well developed binocular vision. What do you mean by binocular vision? Binocular vision means நேராக இருக்கக்கூடிய பார்வை திறன். அதுக்கு தான் நாங்க சொல்லுவோம் binocular vision. So they as only they can see the front view. தங்களுக்கு முன்னால் இருக்கக்கூடிய விடயங்களை மட்டும் பார்க்கக்கூடியதாக இருப்பதனால due to their adaptation அவங்களோட முகமும் அதற்கேற்றாப்புல அமைக்கப்பட்டிருப்பதனால they have a very good binocular vision. So this is also another new word, binocular vision. So you can write that also in your writing book. Okay, now let's see what are the other things we can study about our owl. Yes, some more we have. Many species of owls.
நண்பர்களே, நாங்க ஆந்தை என்று பொதுவாக சொன்னதுக்கு ஆந்தைகளையும் நிறைய வகையான ஆந்தைகள் இருக்கு. So that is called as species. Have special flight feathers adapted for silent flight. What do you mean by silent? Now teacher used to say in your class, if you shout, நீங்க நிறைய சத்தம் போட்டீங்கன்னாட்டி silent please, silent சத்தம் போடாதீங்க. So as they have flight feathers, அவங்களுக்கு நிறைய நீண்ட பெரிய இறகுகளை கொண்டிருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு நீண்ட தூரம் தான் பறக்கக்கூடிய சத்தம். Now normally when a bird fly, you can hear the voice sound of the feathers when they are flying. அவங்க பறக்கும்போது அவங்க பறக்கக்கூடிய அந்த இறகுகளோட சத்தங்களை உங்களுக்கு கேட்கக்கூடியதாக இருக்கும். ஆனால் ஆந்தையுடைய பெரிய ஃப்ளைட் இறகுகள்னால உங்களுக்கு அவங்க மிக தூரம் செல்லும் போதும் you can't hear the voice or the sound of the feathers. அந்த ஆந்தைகள் பறக்குதுன்னு கூட உங்களுக்கு தெரியாத அளவுக்கு மிக மெதுவாக தன்னுடைய இறகுகளை கொண்டு போகக்கூடிய இசைவாக்கம் கொண்டது தான் ஆந்தை. ஸோ இட் ஹெல்ப்ஸ் him to catch his prey, அதாவது தன்னுடைய வேட்டையாடும் உணவை பயப்படுத்தாம, இஃப் நாட் without saying anything to that prey, if not that prey will understand the owl is coming to catch. ஆந்தை தன்னை பிடிக்க வருதுன்னு அந்த வேட்டையாடும் உணவுக்கு விளங்கும். அதனால with a silent flight only these owl fly. And owls have developed special feather adaptation that enable them to minimize the sound made when flapping their wings. பறக்கும்போது ஃப்ளாப்பிங், பறக்கிறதுக்கு நாங்கள் சொல்லுவோம், தன்னுடைய இறகுகளை அடிக்கிறதுக்கு நாங்கள் சொல்லுவோம் ஃப்ளாப்பிங். அப்போ யூ நோ when a bird is flap, தன்னுடைய இறகுகளை அடிக்கும்போது எங்களுக்கு சத்தம் கேட்கும். ஆஸ் தே ஹாவ் அ ஸ்பெஷல் அடாப்டேஷன், அவங்களுக்கு பெரிய வித்தியாசமான இறகுகளை இருப்பதனால தங்களுடைய இறகுகளை அடிக்கும் போது அதால் வரக்கூடிய சத்தங்களை குறைக்கக்கூடிய சிறந்த இசைவாக்கத்தை கொண்டது தான் இந்த ஆந்தை என்றது. ஸோ வாட் ஆர் த two special words we have studied here? Species, வகைகளான இனங்கள், சைலண்ட், சத்தம் இல்லாமல், ஃப்ளாப்பிங், தன்னுடைய இறகுகளை அடிக்கிறதுக்கு நாங்கள் சொல்லுவோம் ஃப்ளாப்பிங். So these all are new words. Better to write that in your writing book, my dear friends. Okay. Now let's go to the next one. Owls are far-sighted. What do you mean by far-sighted? Far-sighted, தூர நோக்கு பார்வையுடைய மிருகங்கள். Far means தூரமான. So they can see very far sight. They can see far, தூரமாக இருக்கக்கூடிய பொருட்களை தன்னால் நன்கு கூர்ந்து கவனிக்க முடியும். And are unable to see anything clearly within few centimeters of their eye. Now again we have the word unable. So what do you mean by unable? Unable என்ன நண்பர்களே? Can't. அது தூர இருக்கக்கூடிய பொருட்களை நல்லா பார்க்கக்கூடிய மிருகமாக இருந்தாலும் கிட்டவாக இருக்கக்கூடிய பொருட்களை தன்னால கூர்ந்து கவனிக்க முடியாத ஒரு மிருகம் தான் ஆந்தை. They are far vision, particularly in low light. Low light. What do you mean by low light? குறைந்த வெளிச்ச நேரத்துல தன்னுடைய பார்வை ரொம்ப கூர்மையாக இருக்கிறது தான் ஆந்தையோட இன்னொரு இசைவாக்கம். They are far vision, particularly in low light, is exceptionally good. அதாவது பொதுவாக எங்களுக்கு குறைந்த வெளிச்சம் இருந்த ஏதாவது பொருளை பார்க்க முடியுமா? Friends, can you see when you don't have light? But in low light, even in the moonlight, owls can see lot of things very clearly. தூரத்தில் இருக்கக்கூடிய பொருட்களை ரொம்ப கூர்மையாக பார்க்கக்கூடிய சிறந்த இசைவாக்கத்தை கொண்டது தான் இந்த ஆந்தை என்ற பறவை. So now let's see what are the other things we are going to study. Yes,
Where do owls live? Now we saw the special adaptation of a owl's body. ஆந்தையோட உடம்புல இருக்கக்கூடிய சில சிறந்த இசைவாக்கங்கள். What are the things we studied? They can rotate their hair, they have a good vision during the night time. இது மாதிரி நிறைய அதோட உடம்புல இருக்கக்கூடிய பகுதிகளால அதுக்கு கிடைக்கக்கூடிய இசைவாக்கங்கள் நிறைய விடயங்களை நாங்க தெரிந்து கொண்டோம். So now we are going to see where do they live. இந்த ஆந்தைகள் எங்க வசிக்கும்ன்றதை தான் நாங்க இப்ப பார்க்க போறோம். They do not make their own nest. As we know, எங்களுக்கு தெரியும் பறவைகள் தங்களுடைய கூடுகளை தானா உருவாக்கி கொள்ளும். ஆனால் ஆந்தைகள் தங்களுடைய கூடுகளை ஒரு நாளும் கட்டாது. They don't make their own nest. Owls can live in trees. அவங்களுக்கு மரங்கள்ல வசிக்க முடியும். Hollowed out logs. That means வெட்டப்பட்ட மரத்துண்டுகள்ல தான் அதுலயும் வசிக்கலாம். So they live in the trees. மரங்கள்ல வசிக்கும். If not, hollowed out logs. வெட்டப்பட்ட மரக்கட்டைகள். Inside cactus. Cactus என்ற ஒரு மர வகைக்குள்ளேயும் தான் வசிக்கும். A hole in the ground. Yes, see, நிலத்துக்குள்ள இருக்கிற ஒரு குழியிலையும் அதால வசிக்க முடியும். Barns or the abandoned nests of other birds. மற்ற மிருகங்களால விடப்பட்ட கூடுகள்லையும் தான் இந்த ஆந்தை வசிக்கும். As it don't have a good vision near. கிட்டவாக இருக்கக்கூடிய பொருள்களை பார்க்க முடியாத காரணத்தினால he used to live in these places. இந்த இடங்கள்ல தான் வசிக்கும். Where are the places? In trees. மரங்கள்ல. Hollowed out logs. வெட்டப்பட்ட மரக்கட்டைகள். Inside cactus. Cactus என்ற மரத்துக்குள்ள. A hole in the ground. நிலத்துல தோண்டப்படக்கூடிய குழிகள்ல. Barns or the abandoned nests. அதாவது மற்ற பறவைகளால விடப்பட்ட கூடுகள்லையும் இந்த ஆந்தை வசிக்கும். So now we know where these owls live. Now let's see what are the other things we are going to study about him. Yes, here we have. So here are the places. Now I said where do they live. Here this is the cactus tree. Can you see? Owl is living inside a cactus. Cactus என்ற மரத்துக்குள்ளேயும் இந்த ஆந்தை வசிக்கும். And here second one is logs. வெட்டப்பட்ட மரக்கட்டைகள். Can you see? Yes. And barns. Here this is a barn. And here we have a hole in the ground. நிலத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு குழியிலையும் வசிக்கும். So you might have think, ஆசிரியர் இவ்வளவு எல்லாம் சொல்ற ஒரு பறவை இந்த இடங்கள்ல வசிக்குமா? Yes, they live. You can see the picture. In a cactus, in the logs, in the barn, and a hole in the ground. So my dear friends, did you understand where these owls live? Again tell me. Cactus. இந்த மரத்துக்கு நாங்க சொல்லுவோம் cactus and. So they live in a hole of a cactus. Logs, மரக்கட்டைகள். Barns, a hole in the ground. Now let's see what are the other things we are going to see. Yes. What do owls eat? இப்ப நாங்க பார்த்தோம் அவங்களோட உடம்புல இருக்கக்கூடிய சிறந்த இசைவாக்கங்கள் என்னன்னு. இந்த ஆந்தை எங்கெங்க வசிக்கும்ன்றத படித்தோம். இப்ப நாங்க பார்க்க போறோம் ஆந்தை உண்ணக்கூடிய உணவுகள் என்ன வகை என்று. What are the food they eat? As I said, they eat animal as their prey. So what are the things? Owls are birds of prey. அதாவது இறைச்சிகளை வேட்டையாடி உண்ணக்கூடிய மிருகங்கள்ல ஒன்று தான் இந்த owl, ஆந்தை. So it is a bird of prey. Owls feed on a wide variety of prey, including rats, birds, insects, and reptiles. இது வகை owl ஆந்தை நிறைய வகையான உணவுகளை உண்ணும். Rats, எலிகள், birds, பறவைகள், insect,
பூச்சி வகைகள் மற்றும் ஊர்வன reptiles like snakes. They eat snakes. So what are the prey they eat? Rats, birds, insects and reptiles. And there are even some species of owls that live in Africa and Asia that feed on birds. ஆப்பிரிக்காலையும் ஆசியாலையும் இருக்கக்கூடிய சில ஆந்தை இருக்குதாம். அதுகள் தன்னுடைய பறவை இனத்தை கொண்ட மிருகங்களையும் சாப்பிடுமாம். They eat the birds also. பறவைகளையும் சாப்பிடும். So tell me, what are the things a owl eat? Rats, எலிகள், birds, பறவைகள், insects, பூச்சிகள் மற்றும் reptiles, ஊர்வன. So my dear friends, now let's see what are the other things we can see about a owl. Yes, here we have. Now we are going to see how do they eat the food. அவங்க எப்படி தன்னுடைய உணவை வேட்டையாடி சாப்பிடுமன்றதை நாங்கள் இப்போ பார்ப்போம். Owls cannot chew. This is also a new word. Chew என்றது அசை போடுறது. So they can't chew. Owls can't chew. ஆந்தைகளால் அசை போட முடியாது. Their prey, since like all birds, they do not have teeth. மற்ற பறவைகளை மாதிரி தன்னால அசை போட்டு உண்ண முடியாது. அதற்கான காரணம் they don't have teeth. அதுகளுக்கு பற்கள் கிடையாது. So what happens? They can't chew the food. தன்னால் அசை போட முடியாது. So what they have? Instead, they swallow. Here, swallow small prey whole and must tear larger prey into smaller pieces before swallowing. நாங்கள் முதல்ல படித்தோம், இசைவாக்கத்தில் நாங்கள் படித்தோம் நண்பர்களே, ஆந்தையிட சொண்டு மிக கூர்மையானது. டு ஷ்ரெட், தன்னுடைய உணவை துண்டு துண்டுகளாக பீப்பதற்காக தன்னுடைய சொண்டுகள் மிக கூர்மையாக இருக்கும். ஸோ தட் இஸ் வாட் தே சே. தே கான்ட் chew. தன்னால் எங்களை மாதிரி உணவை நல்லா அசை போட்டு சாப்பிட முடியாது. ஸோ வாட் தே டூ, சிறிய உணவுகளை அப்படியே சொலோ விழுங்கிவிடும். சொலோ மீன்ஸ் விழுங்குறது. ஸோ தே சொலோ த ஸ்மால் ஃபுட் அண்ட் இஃப் தே கேட்ச் அ பிக் ப்ரே, ஒரு பெரிய உணவை கண்டிச்சுண்டா தே ஷ்ரெட் இன்டு ஸ்மால் பீசஸ், சிறிய துண்டுகளாக பித்து அதை அப்படியே விழுங்கு விடும். Owls can't digest bones, fur or feather, so they spit it out. தன்னால் சமிபாடு அடையாது தன்னுடைய முள்கள், பறவைகளில் இல்லை தான் சாப்பிடக்கூடிய உணவுகளில் இருக்கிற முள்ளுகள் அல்லது இறகுகள் அதுவளை தன்னால் சாப்பிட முடியாது. So what they do, they eat the flesh and they spit the bones, fur and the feathers. So did you understand, my dear friends? There are a lot of special things about the owl. So we studied the special adaptation of an animal. Owl, ஆந்தையிட உடம்புல இருக்கக்கூடிய சிறந்த இசைவாக்கங்களை நாங்கள் பார்த்தோம். அதுக்கான சிறந்த இசைவாக்கங்கள் என்னென்ன, எப்படிப்பட்ட உடல்நிலையை கொண்டது, எப்படி தன்னுடைய உணவை உண்ணும், எவ்வகையான உணவு உண்ணும், எங்கே இந்த மிருகம் வாழும். ஸோ பை திஸ் யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட், ரைட்? தே ஹாவ் அ வெரி டிஃபரண்ட் லைஃப் ஸ்டைல். நாங்கள் நினைக்கிறத விட ஆந்தைக்கு ஒரு வித்தியாசமான வாழும் வாழ்க்கை தான் இருக்கு. So did you understand all these special things? Did you all write the special words? So my dear friends, if you have missed the words, you can pause the video and you can write out the words. உங்களுக்கு என்னுடைய இந்த வீடியோவை நிறுத்தி அந்த வார்த்தைகளை எழுதி திரும்ப திரும்ப அதை படிக்க முடியும். So I think I have taught you a lot of things about the owl. ஆந்தைய பற்றி நான் உங்களுக்கு நிறைய விஷயம் சொல்லி தந்திருக்கிறேன்னு நான் நினைக்கிறேன். So it's time to go to your workbook. Are you all ready to go to the workbook? So let us take the workbook, my dear friends. So here we have. Can you turn to this page in your workbook? உங்களோட புத்தகத்தில் இருக்கிற
இந்த பக்கத்தை திருப்பிக்கோங்க. இதுல சில வார்த்தைகள் தரப்பட்டிருக்கு. நான் அந்த வார்த்தைகளை உங்களுக்கு, இது நாங்க இப்ப பாடத்துல படித்த வார்த்தைகள், அந்த வார்த்தைகள்ல மிருகங்களை மட்டும் நாங்க வட்டமிட வேண்டும். Select the animals and circle. மிருகங்களை மட்டும் கண்டுபிடித்து அதை நாங்க வட்டமிட வேண்டும். Now let me read the words. I'm not going to tell the meaning. I'm just going to read the words. Branch, rat, cow, elephant, wall, monkey, desk, chair, squirrel. Again, let me read the words. Branch, rat, cow, elephant, wall, monkey, desk, chair, squirrel. So, my dear friends, now let's circle only the animals. நாங்க இந்த வார்த்தைகள் என்னன்றது பார்த்துட்டு அதுல மிருகங்களை மட்டும் வட்டமிடுவோம். Branch, கிளைகள். Can you remember in the poem we studied? This is a branch where the owl stayed. ஆந்தை இருந்த மரத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு பகுதி. So, is that an animal? No. So, you can't circle it. Second word, rat, ellie. Is it an animal? Yes, it is an animal. So, I'm going to circle it. C-O-W, cow, மாடு அல்லது பசு. Is it an animal? Yes, it is an animal. So, let's circle it also. Next one. Can you read this word? I think I have taught you. Yes. E-L-E-P-H-A-N-T. Elephant. So, let's circle elephant. Next one. Wall. சுவரு. So, is it an animal? No. Monkey. M-O-N-K-E-Y. Monkey. குரங்கு. Is it an animal? Yes, it is an animal. Desk. மேசை. No, it's not an animal. Chair. கதிரை. Is it an animal? No, it is not an animal. And the last word is squirrel. Anil. So, can you see the words again, my dear friends? Branch, கிளைகள், rat, ellie, cow, மாடு, elephant, யானை, wall, சுவரு, monkey, குரங்கு, desk, மேசை, chair, கதிரை, squirrel, அணில். So, we have circled all the animals. What are the animals? Rat, cow, elephant, monkey, and squirrel. So, I think now you know this work. Now, let's go to the next page and let's write something about our owl. எங்கட ஆந்தைய பத்தி சில விஷயங்களை நாங்க இப்ப எழுதி படிப்போம். Come. Okay, so here in the box they have given some words. Now, let me read the words first. Rats, R-A-T-S, rats. எலிகள், O-W-L, owl. ஆந்தை, E-Y-E-S, eyes. கண்கள், T-R-E-E, tree, மரம். Let me read the words again. Rats, எலிகள், owl, ஆந்தை, eyes, கண்கள், tree, மரம். இந்த வார்த்தைகளை கொண்டு நாங்க இந்த இடைவெளிகளை நிரப்ப வேணும். So, now let's read and find the correct answer. Select and fill. Can you see this picture? Who is here? Yes, there is an owl. So, obviously, these questions are going to be about an owl. ஒரு ஆந்தைய பத்தின கேள்விகளாத்தான் இருக்க போகுது. Now, let's read. This is an old. So, they are talking about this. What is this? It's an owl. இது ஒரு வயதான, இங்க அப்ப என்ன வர வேண்டும்? ஆந்தை என்ற வார்த்தை. ஆந்தை என்ற வார்த்தைக்கான எழுத்துக்கள் என்ன? Can you see?
Yes, the second, rats. Rats inda aula? No. Is it that the word? No. Owl we have at second. So let us write O-W-L. Owl. O-W-L. Owl. This is an old owl. Why do we have an here? Yes, O is a vowel. So here we have an. This is an old owl. இது ஒரு வயதான ஆந்தை. It lives in a. இது எங்கு வசிக்கும்? ஆந்தை வசிக்கும் இடம் what? Rats? எலிகளா? No. Owl. So let me cut. நான் இந்த வார்த்தையை வெட்டுறேன். So you don't need to write it again. Rats, eyes, tree. What are the three words we have now? Rats, eyes, tree. So do they live in rats? No. Do they live in eyes? கண்கள்லையா வசிக்கும்? No. So we have here tree. T R E E. Tree. It lives in a tree. This is an old owl. இது ஒரு வயதான ஆந்தை. It lives in a tree. இது ஒரு மரத்தில் வசிக்கும். So let me cut tree also. So what are the two words we have here? Rats and eyes. So it will be easy for you, my dear friend. இப்படி நீங்க உங்களோட பதில்களை வெட்டி கொண்டீங்கன்னா உங்களுக்கு மற்ற கேள்விகளை செய்யறதுக்கு மிகவும் இலகுவாக இருக்கும். Now let's go to the third one. It has big. Do they have rats? So what are the two words we have? Rats and eyes. Do they have rats? No, they don't have rats. So they have big. அதுகளோட உடம்புல பெரிய என்று சொல்லியிருக்கிறாங்க. So what is the big thing you can see? Yes, கண்கள். So what will be the third answer? Eyes. E-Y-E-S. Eyes. It has big eyes. This is an old owl. இது ஒரு வயதான ஆந்தை. It lives in a tree. இது மரத்தில் வசிக்கும். It has big eyes. அதுக்கு மிக பெரிய கண்கள் இருக்கு. So we'll cut it. So can you see how easy it is if you cut like this? Okay. It eats. So what is the only answer we have? Rats. So உங்களுக்கு தெரியும் ஆந்தை என்னென்ன உணவுகளை சாப்பிடும்? They eat insects, birds, right? And rats and reptiles. ஊர்வன, எலிகள், பறவைகள் இது எல்லாத்தையும் சாப்பிடும். So what is the food item we have here? Rats. So it eats rats. Can you see? So I am cutting that also. So my dear friends, can you see? This is an old owl. இது ஒரு வயதான ஆந்தை. It lives in a tree. அது மரத்தில் வசிக்கும். It has big eyes. அதற்கு பெரிய கண்கள் இருக்கின்றன. It eats rats. அது எலிகளை உண்ணும். So my dear friends, I think you have studied a lot of things about an owl. ஒரு ஆந்தைய பற்றிய நிறைய விடயங்களை இன்றைக்கு நீங்க பாடத்துல படித்தீங்க. நாங்க நிறைய வேலைகளை செய்தோம். I will come back again with a new lesson. எங்கட 5வது பாடத்துல இருக்கிற இன்னொரு புதிய பாடத்தோட நான் உங்களை மறுபடியும் சந்திக்கிறேன். Till that, have a nice day. Take care. Goodbye. இந்த முக்கியமான பாடங்களை காண டிபி எடுகேஷன் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள். சேனலுக்கு புதிதாக வரும் பாடங்களை கற்றுக்கொள்ள பெல் பட்டனை அழுத்துங்கள். இலங்கை மாணவர்களுக்கு இலவசமாக கல்வி கற்பிக்கும் மிகப்பெரிய பாடசாலை டிபி எடுகேஷன்.